Hello my dear students, this is Madrasanet and today we will learn how to use the present simple tense in its affirmative, negative and interrogative form. First, let's take a look at some examples. I love teaching. أنا أحب التعليم. She wants to sleep. هي تريد أن تنام. My father watches the news every day. أبي يشاهد نشرة الأخبار كل يوم. I try to explain the lesson. أنا أحاول شرح الدرس. She tries to solve the exercise. هي تحاول حل التمرين. Ibrahim plays football every weekend. إبراهيم يلعب كرة القدم كل نهاية أسبوع. Let's take the first one. I love teaching. أخذنا أنا أحب التعليم. Okay, this is an affirmative sentence in the present simple tense. كيف شكلنا هذه الجملة؟ سنرى. First we put I, which is the subject. Then we add love, which is the stem, الجامد من الفعل to love. Okay, we remove to and we keep love, the stem. Okay, then what we have, the rest of the sentence, teaching in this case. The second example, she wants to sleep. هي تريد أن تنام. The verb to want, to want. We put the subject, she, then the stem, want, and we add s. وأضفنا s في النهاية. With I لم نضيف ال s. With she we added the s. هل نضيف s هكذا مثل ما نريد وننزعها مثل ما نريد؟ No, we have a rule to follow. لدينا قاعدة لنتبعها. لتوضيح القاعدة سنأخذ مثالا the verb to want. With I, you, we and they, we just add the stem. I want, you want, they want and we want. With he, she and it, we put the stem plus s. She wants, he wants and it wants. ننطقها s. Wants. Okay? هذه هي القاعدة. With he, she, it, we add s. نضيف s في النهاية. لدينا بعض الحالات الخاصة التي يجب فيها أن نضيف بعض التعديلات مع s. سنأخذ بعض الأمثلة لنوضحها. For example, my father watches the news every day. It's the verb to watch. يشاهد. So we put the subject, the stem, watch, and we added es. لماذا أضفنا es وليس s فقط؟ القاعدة تقول إذا كان لدينا فعل ينتهي بأحد هذه الحروف s, double s, ch, sho or x, we have to add es at the end and not s. Okay? Good. I try to explain the lesson. She tries to solve the exercise. The verb to try. الفعل يحاول. To try. With she, ترون تحول I إلى y إلى ies. Why did we do that? لماذا فعلنا ذلك? Look here. Before the y we have r. قبل y لدينا r. R is a consonant. Okay? So if we have a consonant before the y becomes ies. إذا لدينا فعل ينتهي ب y وقبل y هناك consonant وصرفناه مع he, she or it, the y becomes ies. هناك أفعال تنتهي ب y ولا نحول y إلى ies. Like in this example, Ibrahim plays football every weekend.
plays, the verb to play, we have a vowel before the Y. A is a vowel. We have a vowel before the Y. The vowels are A, E, I, O, and U. Okay? So, when we have a vowel before the Y remains as it is. We just add the S. نضيف S فقط. كالحالات العادية. So, this is our rule here for the affirmative form. We have I, you, they, and we. We add to them the stem. If the subject is he, she, or it, we put the stem plus S. أريد أن أذكركم بأننا لا نجد دائما في الجملة ضميرا منفصلا في محل الفاعل. The subject is not always a personal pronoun. في بعض الحالات لدينا كلمة أو اسم إبراهيم plays football. علينا أن نحوله أو نستبدله في رأسنا بأحد هذه الضمائر. Ibrahim plays football. Ibrahim is replaced by he. Okay? لنعرف كيف نصرف أفعالنا. لكن هذا التحويل في رأسنا فقط أو في ورقة المحاولة وليس في ورقة الامتحان. Okay? المعلمة تعطينا إبراهيم لا نضع لها في ورقة الامتحان he. We put Ibrahim. Okay? Good. So, we have the special cases. With the verbs that end with one of these letters, we put the stem plus es. If the verb ends with y, if we have a consonant before the y becomes ies. And if we have a vowel before the y becomes ys. We just add the s. Now, good. Let's move to the second part of our lesson. We take this example. Ibrahim plays football. نريد أن نحولها إلى جملة منفية. This is an affirmative sentence. We want to change it into a negative sentence. How are we going to do that? Do we say Ibrahim plays not football? Ibrahim plays not football? No, this is wrong. This is wrong. الأفعال تحتاج إلى مساعدة لتتحول إلى أفعال منفية. Okay? لا تستطيع أن تفعل ذلك وحدها. تحتاج إلى مساعدة. مساعدة من؟ مساعدة الفعل to do. The verb to do. نحضر to do. We bring to do. We put our subject. Then to do. الفعل to do نصرفه مع الفاعل. Then we put not. Then the stem of the verb. Like here. Ibrahim does not play football. The subject to do صرفناه مع إبراهيم. We add the not. We add the stem. Then the rest of the sentence. Here stem. لا نصرف الفعل. في الجملة المنفية لا نصرف الفعل. نصرف to do. هذا جدول تصريف الفعل to do. With I, you, we and they do. He, she, it does. Does. We add the es at the end because it ends with an o. سنحاول أن نأخذ بضعة أمثلة أخرى لنرسخ المعلومة. You like reading stories. أنت تحب قراءة القصص. We want to change it into a negative sentence. We say, you do not like reading stories. You do not like reading stories. Or we say, you don't like reading stories. Good. Let's take the next example. My father watches TV. My father watches TV. My father can be replaced with he. Okay, my father is he.
he does not watch TV, or we say my father does not watches TV. صرفنا to do، لا نصرف الفعل الثاني، تذكروا. okay, we only conjugate to do، لا نصرف الفعل الثاني، مثل ما درسنا في الفرنسية أيضا. Deux verbes qui se suivent, le premier se conjugue et le deuxième se met à l'infinitif. You remember this rule? It's the same here, almost the same. So we say, my father does not watch TV, or my father doesn't watch TV. Good. So this is our rule for the negative form. If the subject is one of these، إذا كان الفاعل أحد هذه الضمائر أو كلمات تعوضها هذه الضمائر، we add don't plus the stem. If the subject is one of these, we add doesn't plus the stem. With this doesn't plus stem, with this don't plus stem. It's very simple. Good. Now we move to the third part of our lesson for today. It's the interrogative form. Let's take almost the same examples. The first one, my father watches TV. أبي يشاهد التلفاز. إذا أردت أن أسأل هل يشاهد أبي التلفاز؟ كيف أفعل the interrogative form, or to make a question, we need the verb to do also to help us. نحتاج مساعدة الفعل to do أيضا. We say, does my father watch TV? Does my father watch TV? Does صرفناها مع my father. He does. My father does. عندما نسأل نقلبهما. Does تأتي أولا ثم الفاعل. Does my father watch TV? Watch this stem. الفعل ليس مصرفا كما تلاحظون. Watch. Here watches. Watch. Does my father watch TV? لنأخذ المثال الثاني. You like reading stories. How do we ask? Using do. Do you like reading stories? هل تحب قراءة القصص? Do you like reading stories? Okay? Let's take the third example. They play football. We say, do they play football? Do they play football? Okay? Now, let's move to our rule. So, we put do plus subject plus stem and the question mark, don't forget it. If the subject is one of these, إذا كان الفاعل أحد هؤلاء. And we put does plus subject plus stem and the question mark if the subject is one of هذا كان درسنا لليوم. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم به. انتظروني في حصة أخرى مع تمارين هذا الدرس لنتمرن، وكما أقول لكم دائما تمرنوا ستساعدكم في الامتحانات ربما، لكن في حياتكم اليومية يجب أن تتمرنوا. أدعكم في رعاية الله، اللقاء.